Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adom ne asomdwa efiri na Awurade ne yagye nkɔfa Yesu Kristo. Enka obi biara. Ena nwumre nyame nhyira odofo. Nyame onya okese papa na ontiw na nim kyerɛ o. Nyame omana adom nya okese ɛwɔ so. Awurade tumi ne na pasa no enya kese ɛwɔ so. Hallelujah. Nyame adom ene ne wosra no odofo ena nwumre enya kese ɛwɔ abrabɔ. Hallelujah. Minumie no yabeche Nyankopon asem. Minumie no yabeche Nyankopon asem. Bomode se obehye adwumadie no. Share adwumadie no. Na invite your friend. Hallelujah. Me pamcho me network no abuomu kakra. Nti bomode se obe invite unua
na ono nso abeka ye ho nyame nhyira wo adofo nyina nyame nhyira wo ena nwumre mi no beche Nyankopon asem na megidi sa asem no beko na wie no na nyame apagya fi odom mu ede akọ odom foforo mu adofo nyame nya okase na onto na nim nkyira wo ifa choye bompaye ya de no nyamma wo wadi nkunim enhyira nka wodin Nyankopon ne ya bankase anwumre wo na ya dan wo yegidi nyina wo mu se awurade yen kwaje ntina be wu mayen sabrin so matena se yebetie wasem awurade wasem mutumi no fa wura yem na fa gye yen pagyaye firi yare biara pagyaye firi no me biara pagyaye firi gye yen firi obonsamsam sanse wasem awotumi awurade matumi awo wasem no enye yen ho adwuma na yebetie wasem be wie no na awurade ya yen hyira yenya wo mu gidie na dache upie umaye tosuminu a umaye anya iraba yeda wase ye bretu midie mpanini nyina ase ehye wa ho wasomra ase hon konkro nwumre umashia kasa kire wo ma ewo Yesu di munti amen orofo nyame shira na wonya okese mini umienu ye che osoro Nyankopon asem ye kasa fa gidie ho activate your faith in Christ Jesus odofo gidie yade ho hia o gidie yade ho hia se gidie nimu a obi ntimi nyede enso Nyankopon ni emane nyeye se wokenkan Hebrews chapter 11 wa ebeka gidie ho sam saa ebeka gidie ho sam saa kirew so na me ba bia ye me de paye Hebrews chapter 11 verse 6 no verse 6 no so verse 6 no o se na se gidie nimu a obi ntimi nso ani na esede oba Nyankopon nkyene se ogidi se owo ho na oye wona wo hwehwe na kiri kwan no ketuyafo hallelujah praise God onyame nsem okuta ketuya papa ena okuta ketuya bone nsoso akatua mienu ena wo Nyankopon nsem eya ketuya pa ena akatua bone eya heaven ena hell hallelujah eya anigye ena osu eya niam mienu ewo ne Nyankopon fm enti awurade akatua odi manipa no eya mienu eya papa ena bone enti odofo itufu se nanti awurade akwanso ji awurade Yesu Kristo di fa nasam etua namo wokọ ne wo bamu wadi frɛ ne ufi bamu ade biara wo ye no fa awurade asem tua namo na se eba saa awurade obetua wo ka aketua papa hallelujah minu bacha bibi kakrafa gidie ho anwumre me pese me kanya wo gidie eduru bre bi Yesu Kristo okọ Mary ni Martha ekuro Bethany no okoye adwuma ho Bethany kuro kese ni nyina nipa miensa pe enaji Yesu Kristo nipa miensa pe Mary Martha ena ni nua Lazarus praise God Mary Martha ena Lazarus sani mba miensa pewe ena ye new convert ewo Bethany enti Yesu Kristo ko Bethany a okọ Martha ni Mary ni Lazarus nchen okọ ekodura na Martha akwahye kitchen no wapopo bibi kakra obone nsa no wa prepare bibi fine delicious no de abre Yesu na Yesu ayede odwudwam woni nasuafo no Peter say ohwe na obo adwuma yie pa nya ize na akwawe de no ha adwene papa Thomas de no ha adwene chesuafo ni nyina na samadin teze onfana ni hunu ya onyini odi Yesu echi sensema Yesu kanyina no onyini Yesu se obewu na wasori nyina no na Thomas nyede wanyini enye Thomas nko all the disciples all the 11 disciples mekan say only one person na ogin sama Yesu kan nyina di sa one person no so no na onim adekodia Yesu ayama no hallelujah enti odofo se won hu ne Yesu ayama wa tuntimi nsom ne yie se won de ama nipa bebre ntimi nsom Yesu yie no because ye won no wakwa asore ne ma me kwa asore ne papa kwa asore enti won ne na musa papa ye elda papa ye sofo won na me ye sofo ba na ni tiri da ho se ya me ye sofo ba saa asofo ma no kwa na ene dodo na o mataba se won kwase asem kwa na ye o mode because ne papa ye sofo nti ye mo ne chem so enti se na suafo ni nyina di Yesu achi no wonye Yesu ni
What you say upon miracles that yesu ye nyina na onyini. Only one person, and at that person no say enye yanka meka say enye ne quiz but obi antimi emma ayinti no wo de ma menka. Hwan na behu sa nipa no wo de ubehu na tweroto so ma me. Asuafo du mienu ni nyina 12 disciples ni nyina only one person nipa ba ko pe. Sa nipa nso won ka asua onye mema no mu bi onye mema asuafo no mu bi. Onye mema asuafo no mu bi na ono nko ani nipa na oji Yesu Kristo ede edi se ayampa se owu a ne dansa so no bede obesori ba ko pe enti abusuafo wa obehu sa nipa kro no fato so mame twero to screen no so mame na menka hallelujah enti adofo se asuafo ndi Yesu achi nyina na onye Yesu ni nyame adoma wo chena sa topic we me de beba na mo hu asema me kan ene me mpese me ko me ko different way enti Mary ne Martha ene ni nua Lazarus kro kase na da ho Bethany kro no da ho no sa nipa miensa pewe ena agi Yesu adi enti okoho no mo a na okoka nyame asem mo enti eduru bre bi kra no da bi Yesu ko ho se okoka nyame asem no odofo Bethany for efsa abo so ombesi Yesu abo so ombekum Yesu sa wati ase na ompe Yesu ani ahwe na ompe Yesu asem atie se wo sa na Bethany for so bantie enti na ompe Yesu asem kete kra enso Yesu oye se obesi Yesu abo no Yesu etwe no ho ena ofiri kuro no so na one na suafo etisi mu enti oba obeduru kwan so oba Jerusalem na ekomde no enti ebra ekomde no ena ohunu brodoma bi esi ho no ena Yesu ye na adwene se no o mane afadua na se na bia obenya bibia eden adi one na suafo obenya bibia eden adi odofo enye yenkwa na edi Yesu achi na komde ya no kire se Yesu ni ho komede won dia odi Yesu achi komde won eno nkire se Yesu ni ho Yesu wo ho sanse ono ankasa wa asase so no komde no oni na suafo no komde won so what you say edurubire bi kra ma suafo no enam obi aburofo mu no pempan aburo no bi ekototo wi ama ayifo no Pharisee no ka se omo se homeda se wo komdi won se komane wona ko nkobubu obi aburo enkototo nwe se what you say na komdi won enti na suafo di Yesu achi nyina na komdi won enti na suafo na adwena ye won tanta obusabusa ho na kwakura edi na chidie ne ebenya saa eduru ba bi de Peter ayi no clear ekobusai o se Yesu owura ye jade nyina wa bedi wachi na de nkura ne ebenya so what you say because no wadwene ho ache enti bra wako Jerusalem ofri Bethany besen ko Jerusalem no ekomde won enti oduru ho no o hwe dua no so Yesu ko dua na se okoma nani akire dua no so no nanka osusi se obenya bibia adan adi but wanya hwe enti ti asema Yesu ka kire brodoma dua no Mark chapter 11 verse 14 Mark chapter 11 verse 14 Bronoma dua no dome itirasem no ba men kan free 11 no me be kan free verse 14 o say na o ka kire brodoma no say obiara ni wo so ababio da na asuafo no tie hallelujah tie ni yo Yesu a wako Bethany na nka Mary ne Martha bepopo ebepe bibi kakra manadie na Bethany fo ampene na ope Yesu akunu enti wode kom efiri ho besene yede eko Jerusalem okoye adwuma ke kansem pa won kuro ni nkura asesa komade no enti Mary ne Martha ho ene Lazarus ho na damfo ne Lazarus Bible no mu nyina obi a ye kase oye Yesu adamfo pa ene Lazarus na Yesu ye de efa na adamfo so ono no obi a Bible no describe say the friend of Jesus Christ Yesu Christ na adamfo hallelujah hwane wadamfo odofo ena nyume hwane wadamfo ampi ni wadamfo ana hallelujah obitim kaza me madamfo ni honorable so madamfo ni president John Mahama me madamfo ni asiedu nkatia na wode je fans hallelujah me de madamfo ni Yesu Kristo hallelujah yes sir Yesu be wadamfo sanse ono ne betimi ama o da nkwaje hallelujah
enti Yesu ka kire brodoma no oduru ho a wanya bibia wo so no o ka kire brodoma no se wo obi biara li nu so abada ebiem o kasa no asuafo no te Yesu kasa no asuafo no yeden ete se odome brodoma no se won enti okoi na afi okokoduru Jerusalem no de ohunu ye ne se wodi asori fie wadan adwadibia obi ono wakọ akoka sempa kọ rounds na oba na komade no okọ Mary ne Martha wo Bethany akope bibia dia Bethany fo nso asori ato asini so se ombesi na boako no wodi kom ni yam kom oni asuafo no de kom ene free Bethany ombesi na kọ Jerusalem na oduru brodoma no dua na se osusu se nkobenya bibia di no wanya hwe osofo awutie mi evangelist awutie mi ma awurade Yesu nya bibi wo so niwate ma woso so aba Yesu Kristo benya mfaso wo so aba Yesu Kristo benya mfaso wo so mi busaw say so preacher wo preachi awa abontene wo ko gina market ene kwan ho ne baabi preach no wo motive no ene sen aye sikanti ana dairy mail enti ana de wo bedie enti na wo ko gina kwan ho preach na ana ene anwumiri sachira wadwene san say enu enti a na wo gi wakatua wasase so wati ase oji wakatua e wasase so eyese wo ko preach wo kwan ho a obi di 1 cedi na 2 cedi beba beto ayina odi anya bibia to adi na odi afa wo ka akofie san say enu so eyemwa but memfa no nya motive memfa wadwene nsi anu so se wati ase odi ho aye daily sales ho na wo make you sales odofo se wo ya wadwene sa ubeye adwuma no Yesu Kristo beka kire se wo nipa bia ni news oba biem na ubeye adwuma yehu se wo enti so aba na waba no nyede entena ho so aba na waba no nyede entena ho enti Yesu adome brodoma bia na ene Yesu adome asofo bebre asempakafo bebre adifo no de wadome more than 99% adifo no omo from adifo no Yesu adome more than 99%. So what you say? Adentia wonso aba odifo okum nipa odifo a okum nipa o challenge na obekum oye bibi na se uhu na okape obekum what you say? Obekum anka mi hu se de minim se difo emom na obi wa onu mom na bom pan ma nya nkwa enso wo de obekum ade wa ye ne niema no de apeni ade so ne bibi so se won odofo ma wani na ho mekinkan atoa so verse 20 no enti ekomti Yesu a okoduru Jerusalem Sunday no no okoduru ono ohunu se omode asore ho adana dwadibia ekomde no enti na ni abre sanse wo hu se omo saye adwuma no wa Yesu twa ba si wo so come and see ogwa omo ankasa hallelujah wa mfa omo ani agro obo omo ankasa kekasi kasesa fo sika gui bie kono no ma emro no ma nyina ni nyankokuru nyina tutu koi se won oskata omo se wati ase ene Yesu Kristo oguso oskata adifo no obeskata omo sa omo nyuma omo ye nyina beba wieye omo nyuma omo nyina bia benya na katua wasase wo so ansa na wawu bia benya na katua ene bi mu sresere ene bi mu adana yarefo adifo atrofo no ene asofo atrofo no ona odisi kache na wani nipa ekran achi no saafo no akatua boni na nyankopon de bema omo odofo ye adwuma pa na nya akatua papa ye adwuma pa hwe okompe na bia obi bebie no adwuma obekere se ye no wanya sa adwuma na akoye different work ya obi osake wo krache otiase obetima sa chiwo jeli wo kraka ho because what din kwase asem wase ne niema se wo hu enti Yesu buon obuon ana eduru edaba akon ana osan ye den ekotwam ho biem brodoma no ba bia dua no odome dua no ade chie no Yesu ni nasuafo no esan kofa the same route kwan na so enti ye hwe okofa kwan no so no die siye brodoma no wuo
Jidie mu tumi. Hallelujah. Brodman wo jidie mu tumi. Mark chapter 11 verse 20 to 26 and I may be kind to say Mark chapter 11 verse 20 to 26. Enti ubetima twero ato screen so amame. Mark chapter 11 verse 20 to 26. Brodman wo jidie mu tumi. Eye jidie enema brodman ye dey ewuye. Na anopotutu a oretwam no ohunu se brodoma no awu firi ni nhini ase. Na Petro kai se no se Rabbi hwe brodoma a wodome no awu. Hallelujah. Enti ade kye no wasan asore okwakwaya na dwuma okoka sempa. Enti wonam kwan no so okọ no oduru dua nase no na dua na wu firi ni hini ase. Taproot no awu firi ni hini ase dia kosi soro. There is power in Jesus Christ. Hallelujah. Yesu mu na tumi wo. Yesu mu na obetimi hu sa tumi we. Minim wona ofiri nyame achi se onsa kope tumi bi wo baabi no. I don't understand. Mentiase adentia. Tumi wura no ofiri ni nchen se wo sa kope tumi wo baabi foforo. Look at this. Mama nchira mu secret wo mu se Nyankopon tumi no untimi mfa nsisi, untimi mfa ntwantoro, untimi mfa nyaza, untimi mfa anye sikape. So what you say? The power of God or the man unsa obi yare en charge no emfa nyisika. Unfa unkoton anonti wayire emfa nyisika. Unkoton bayifo nkum emfa mpesika. Unkoton dai follow me boy emfa mpesika. Enti no nyame tumi no untimi mfa nyem business. So what you say? You're free. He gave it to you free. So you have to also give it to everybody free. Osayarwa, you're free. Won't jini panaka pre. So what you say? And nuntina on timintana nyami tumi nasino. Because when himso tana nyami tumi asia. On yesika, ni motive eyesika. Nanso me catch out say, so what tana nyami tumi asia. Di obedi e mo da. Baby obeda e mo da. Die ohwehwe se obeye wasase wo so no e mo da. So what you say? Unkonya sika mfa ntu hu enka se Ghana me na matoka se bebre me na ka me latest car ebia ni Ghana nye no nyame tumi no yemfa nya sa. So yemfa nya sa e de twa kra e de e ma awurade. Enu ntina wo firi nyame tumi na se ta okope bibi tumi foforo baabi obedada azan tumi no okoje azan tumi ni na da tumi na watimi ayede abedada mo momani na ho odofo momani na ho hwe ye won nkrofo bi awo social media baako ede Benmoshe Avram Benmoshe sa akwa no odofo se wo platform su bia na se wo wutie me se wutie Avram Benmoshe mentie ni biem common sense for no menni o machi biem ma obie ni Avram Benmoshe chi ma bia ntie ni message biem munja ne life man o ya antichrist munja no o ya antichrist o ye demon ankasa mo bia follow no e na kwa ba ko so de ayi evangelist ade o US no na nsan de o ye ayi a o twi play na ne helicopter na se o ye ne video sa akwa no mo bia follow no o ye nipa se azafo ne nadafo ene sa ankrofo no se won azafo no nadafo ene sa ankrofo no e na ba ko bi so wo mi refi ayi mi refi o mo group no so odofo hwe mamunni apart from obi obe introduce Yesu Kristo amawo se obi introduce Yesu Kristo amawa ene ntie na sam kra mentie na sam mentie ne ho bibia nsem hunu nsam a wakanyina emfa nkwaje emrew emmoaw enti muntie asam a ede nkwaje ebede ebebrew awieye bremu nie afutu bie ni ho a ewo wiase eso chense sachira wadwene akọ sa ayin mi wura fi omuso wo group bi mi wura fi ayin din man ni din de gina tachu se bibi sa gina tachu se bibi sa mi wura fi o mu group ni din odofo
se mo didi sa group na chi a always oko India oko bin ho oko dware no oso wonde o mo boasu wo jamu ete sensensi ya mo ntieti sa nkrofo no se won mo nya gidie wo Nyankopɔn mu sanse tumi nyina aye Yesu Kristo dia tumi nyina aye Yesu Kristo dia nyame na de sa tumi no ma bonsam a ono aten na ade ye bad things se what you say nti mamuntie sa nkrofo no mama utie na obu befu se won na omo branya nso omo branya hallelujah me pamcho obi frame me sra nipa kro wonjai na o hami program no hallelujah odofo me no toaso me no toaso me no toaso hallelujah praise God hallelujah hallelujah odofo me toa akenkan sem no so Luke Mark chapter 11 verse 20 no me toa Mark chapter 11 verse 20 no so o say na anopotututu a oretwam no ohunu se brodoma no awu firi ni nhini ase na Petro kai se no se rabbi hwe brodoma a wotumi no awu na Yesu buase won se won nyina suafo ni nyina se munya Nyankopɔn mu gidie hallelujah me pa cho twa sa word na se o Bible no twa se Mark chapter 11 verse 22 no 11:22 Mark chapter 11 verse 22 no o se na Yesu buase won se munya Nyankopɔn mu gidie anwumren odofo nya Nyankopɔn mu gidie nya Nyankopɔn mu gidie wate na ugi Nyankopɔn asem ya me kan di a unya gidie wo Nyankopɔn asem mu a me ka kire wo se yesi abaifo dua si ho na otene won saka se dua we se abaifo dua Yesu di mu enwu a ebewu. I'm telling you ebewu. Hallelujah. Osofo bi na o kasa o se okọ baabi na o twam no na boys omo tena dua bi ase eto spa ne dame ne niema e wokuma se na boys ne friend say osofo we dia bra ye hia o ha die bra na wonim bibi dua we ye si hoi eya baifo dua abaifo tu koso koneaba every day no se sa mugiri se eya baifo dua o mo se an no se se eye no krese eya baifo dua we enya nkwa biem ebewu ewo Yesu di mu amen afi wo se ani beye 1 week okoduru honoma dua na wu firi soro abesi fam. That is the power of God. Hallelujah. That is the power of God. Wo fra no ka kire no ono so di gidie adumi dua no ama dua no wi odofo se obi fra o ka Nyankopon bi o ha bi kire wa gina gidie so bompa ye ma nipa no na nipa ne ho beto no se wo wu mpa me si gina gidie so bompa ye ma no na obesore. Praise God. Sanse gidie ni mu a untimi nya bibi mane so radie ni da agigidie ye di gidie ne tu Kristo Yesu mu anamo odofo gidie ene di tu nyame mu anamo. I'm telling you gidie sa what you say eduru bia na enam eposo na ye botu ayira ye hu ba bia ye kɔ na anidaso nyina asa ye telephone a ye de be fra bibia adum chese ye bibia asai afa ye ni anidaso biem dia ka nyina ne okese na me de na me wo Kristo Yesu mu anidaso. Hallelujah. Ebi mu su ebi mu collapse ye nipa 196 nipa mako 96 opemfo wom amanfo di chese anidaso nyina asa nanso na me wo Kristo Yesu mu anidaso na me gidi se Awurade Yesu Kristo o ma me kra enka epono mu da. Hallelujah. Amanfo su bi mu su chese ye omuhu de yeye na me kan wo me mu se e wo Yesu Kristo di mu ye ne ete machine mu obie ne wa ne kra ebeyira obia be survive e wo Yesu di mu. Hallelujah. Na nokwasem ne se Onyankopon soma anoma akroma pa e ma ne ba pono so
akroma no be hufa yanim sia na ode nani akere wa ha na yesi no abo wo firifie na banti mum yani nachi na yes sparking machine no afa ni yedi abo nachi oba be hufa yanim na ode nani ahwe ha na wokọ na yedi nachi oba hufa yanim na ode nani ahwe no ekọ na yedi yachi sa be yes atam ya be ye bra nwumre sei ena nyame ya dom a rescue for here e pa be hia yen rescue for ba be hia yen ena omba rescue yen. Hallelujah. Nyame aye bi odofo nyanyame mu gidie se wanya nyame mu gidie a odofo you die. I'm telling you, you die. Me bra me dinachi me a me nua a me dinachi ye mema mienu e ma 5 e mema mienu me bra we wakoli bia nkwa 3 times okobia na okofie oso wonde onkofa nsunsu na wakowu so what you say tambia asem okan no onde onkofa epono so no wayedai wakowu nti wonde wayi na adwene firi so se onfa nsunsu nkwa abruchiri nti wakọ first one wasakọ abafie wakọ second one wasabafie na wakọ third one ti third one na me kokan ho ho me dia me ko nyina no me free Ghana nyina me motive ne say I'm going to Europe. Hallelujah. Me madwena me di free fie no me kwa abruchiri na me nkoli bia ensan machi da me kwa abruchiri so nti me duru ho no ma na me say o ma me nko orezo da bi say ni say afa me ti news yes say nipa 120 o makowu 150 o makowu nipa say ai afa me say o mawu kura na medie meko I'll go medie meko. Hallelujah. Nti eduru ba bi no na afa me so mayi madwena firi so me say kura da me nko biu so ti me tena Libya ya adwuma kakra ana Libya ni bi ekobobo maso wo ba bi ekoye na adwuma man obi a yeni ni di nkomo se ya tese masa hwe nyame ka se opushi wa wo obema obi aboa ma wo se odwane firi ho evangelist nyame pese oyi wo firi kro na wo ka asem wo so no na wo de kokro foforo so na wo de wo se ka kwa ho a wo gina anopa bia wo nya 1 million na 2 million tino ehwa ya oda obema ya be bu okwa no ho na wo firi ho ade akoba bi foforo akoka nkwaje asem no ama foforo so nya nkwa. So what you say? Memma fa kotena no nya wote ba bia wote a wonya sika kakra no memma ho nya wote. So what you say? Free wo ko ba fufuro konkuro ni nkurase ko ka sempa no na ja se wo bo kajetia nko age ama every day bia wo hwehwe se wo benya sales 2 million. Eno nko na hia akra ndie hia enti wo nko nkurase wo nko nkuro nketo mu enko ka sempa wo ho. So won enti akoko bobo masom na mede mibufu ya me se kuro no kura mentana Libya kura bi so sana nyame na eye sana na nyame na eye te mama makoma ne me kra nyina afiri Libya ho na mede ye dai isi mu a nyame adom mede bae me bran so ye se obeba because of say debia na ode na no ka se ono de omma na wabewu nti no odofo otisi mu a o ye se obeba no besi nne 2014 besi nne yantini nka biem besi ndame ne wokase sawati ase because na wokana woni mu se onko fa epono so na wakwakowu enti wakofa so no so wade wuwi so because what they can declare enti odofo who declare boni ma ho a it will come to pass sawati ase enti me life mu no me nka asembone ema me ho tenti said yen kra me si ebeyeye yesu nti ebeyeye sawati ase Yesu nti ebeden ebeyeye odofo yema ya nimiri o yenya nyame mu gidie enti Yesu ka kire Peter se munya nyankopɔ mu gidie na nakora me se mu se obiara a obese bipo yi se ma wo ho so kɔhwe apumu na onye akinye wo nakoma mu na obegye adi se de oreka no beba mu no. Hallelujah. Ebeye ho ama no. Praise God. Hallelujah. Awurade asem eye de papa. So Yesu ka kire suafo ne se no kura me se mo se obiara a obeka kire bipo se ma ho na tu kohwe pumu no na onje ne ho akinye na ogidi se asem a oka no ebeba mu no ebeye ho ade ama no. A Christopher de ntia ye mpaibo enye ho maye no ye ni nyame mu gidie anwumre nya Awurade mu gidie wate odofo nya Yesu mu gidie na se wopenya Yesu mu gidie a I'm telling you say ade biara obesere wo Yesu di mu no ebeye ho ama na se wonya Yesu mu gidie a odofo wobebo mpaye ne de nanso anya adwuma se won
Ubebo mpaye no de nanso anya adwuma. Yesu kasa kire brodo madua no. Wamfa oil bia nkogwase o, wamfa nkyene bia nkogwase o, wanya akwankyere bia wodua no ho. Ati ase, wankoye rituals bia wodua no. Obia na no kasa kire dua no. Sa wo afiri na ko, wo nso aba bia obi ari ne nso aba bia. Ade akye ya ombedo ne dua na wu. So won, na Yesu ka kire suafo no se mu benya Nyankopon mu gidi a munya nyame mu gidi na se mu benya nyame mu gidi a wo ka kire bi po se ntutu nkogo apumu a betutu ade biara wo be kasa kire no ebe ya adwuma. So what you say? Ebe ya adwuma. Odofo nyanyame mu gidi o. I'm telling you, nyanyame mu gidi abrebi ye ya asore na opani bi sa opani no okuta demons or ye demons. What you say okuta demons ahonhom bone o possess evil spirit and odin na ade always o ye rituals sa entina ye ya asore anadwo be ye 10 to 11 home anadwo be ye 10 to 11 to be 12 okra me kan say ya be anadwo 12 anadwo 12 ba bia ya asore so e wo ka kwan ho sa opani mi ni ba bia okoye o hye nika tie bi nika short nika pa ana o hye batakari emu atete ana o hye sa batakari emu atete no enti ye bom paye sa de mi hunu ya ne se obi kasa na me timani na me hunu se mine na abewura ba bia ye bom paye no na obusa ya sori baba akọ mine brother ba akọ se o pekwan jakofie na brother ne chenze o kwan da ono onko enti otutene ya na me di nachi na me ka chenze wo me frɛ wani wo Yesu di mu adekodi a obeye wa no me frɛ wani e wo Yesu di mu mine tisi ka kwan kase o otisi mu no wantimi amfa nifa na wantimi amfa benkum okọ straight ekowura enwura ne mu wana me de me sign ba ayi ba bia ye prayers no na me bom mpaye ni nyina na matemani a me hwede yekoso na me bom mpaye mayi onokwafo odofo hwe ka kwan ya da nifa ni benkum kakraka da ho no man ni tisi ka kwan no mu no wantimi amfa fie kwan no wantimi amfa enwuram kwan no so na mom odinani hwe nwura no mu so what you say asema me kan ne say mi frɛ wani e wo Yesu di mu adekodi a wo be pɛ wa ha enti wo bebusa kwan no mi frɛ wani wo Yesu di mu man ni tisi kwan no mu wa hunu kwan o sign ba patana sibiem enti that time na makatemani bompa na boys ne san kyerɛ no na oti siso na ohunu kwan ye dai ekoye ani sam ayikra na mine nani ya dai nani afira mine nani afira wa hu ade biem kosisi odi wuye. I'm telling you, wa hu ade biem ekosisi o ye dai odi wuye. That is the power of God. So hwe mansuro baifo mankoji nku biasa wo koje baifo nku bompa yesa awrade tumi biara oye baye tumi wo mabusuam se obehweme a nani mi fra nani wo Yesu di mu na hwe se be fra na mfra enya oiro enya baifo nku eno ye rituals na moye amfa so bia meremo munye Nyankopon mu gidie na se wunye Yesu Kristo mu gidie a ade biara obebusa awrade no ebe ye ho ayede ama hallelujah. Yenti mesemo se ade biara a mu bebisa mu mpaebo mu no munyini na mubenya hallelujah. Ade biara ye bebusa wo ye mpaebo mu no yenjini na yebere yebenya ewo Yesu di mu se ye gidi a yebenya odofo se ye gidi a yebenya metema kura ase ya asori am se wo me abrochire mekote se mekọ Kumasi tu tachiman no mekote se mekọ tachiman tu Kumasi no mo sere hallelujah no mo sere mese mi abrochire mekote se mekọ tachiman tu Kumasi no mo dafo no mo sere no mo nimsa agro na medi enne Yesu nti abam odofo kansem papa ma ho kansem pa ma ho menka no mensem ma ho abusua na wotimu a eniema nkoyie o ma twam no yifiri wanum nka bi kura wonka ho because waji Yesu adi so ono no wanyi Yesu adi na sen niema nkoyie amana wo de waji Yesu adi enti kansem papa ma ho de wo pesa wo ye no ka so what you say ebe kakra mbete mbo hunu enso so mani maso bete na mani nso bede ebe hunu niema awrade ebe ye ewo ya brabom niema awrade be fa ye so aye ewo wiase ebe kakra mo bete na mudi mani nso bede ebe hu hallelujah.
da mbete se awufo anyane na akwatafo ahunfi na bubiafo sore nante na nifrafo hunade no mbon se ampa Yesu Kristo tumi no edaso ye adwuma na it shall come to pass ebebemu nso so. I'm telling you, ebebemu. One day you hear this news. I'm telling you today. Asema me ka kire twiro eto ho. One day ubete se awurade na makwanso ama awufo sore abubiafo sore anifrafo hunade wakasa ampa da wakaye kadie kansempa ma ho na awurade nam so ebebam nso enya obia o eye Yesu Kristo tumi. So ati ase wo se yenti mi se wo se ade biara a mo besere awurade edin mu no, ade biara mo besere awurade din mu no, samo gidi a ebeye ho amamo odofo men kwasere se awurade kumatamfo mi fiefo me na wo ye baifo me so aye baifo nti kunuma me eno nka ho saa sere no de enka ho. Hallelujah. Ene sere se awurade baye tumi atini mu no awurade tutunuma me. Yes, that is the right one. Because owu a ne kra be ko sayem ba se wotimi tutu baye ni firi ni mu a wotimi kama ni wudi a ada na won kama ni tutu baye ni firi ni mu. So esono nia obe challenge wo, esono nia okanyame asem na obe take wo se we bayifo obe paw obe kire ni tumi ni baye tumi ni wo so ene wotimi tia no mani wu. Yes, wotimi tia no mani wu. So anaso obi o ye konfo na waya na dwen se wode na koma na ne bosom ebe challenge wo, wotimi tia no mani wu. What you say? Wotimi tia no mani wu. Na se o me challenge wo se oba onu pese obekun dia ene bompa ye ma no sere ma no obenya nkwa na onu temte se opese okun dia ene wo ho kwan se wo so ye dan wo fire no e ma no ye. Praise God. Mumie nyame mu gidi o odofo, mumie nyame mu gidi nyame a ye nya no o so chem bibia o wo tumi chem bibia ni tumi buru tumi nyina. So I'm telling you, se wonnim Yesu Kristo tumi a na ode niam bi di agro nyame mu gidie, nyame mu gidie. Hallelujah. Na mu gidi ho na mu gina ho rebo mpaye na mu obribi tia obi a mu mfa nche no na mu agya a wosoro no nso de mu mfomso ache mo. Na se mu amfa anche a mu agya wosoro no nso remfa mu mfomso enche mo. What you say? Diama a Christopher bompaye na anya adwuma eno no. Ena me ka kire wo no. Diama a Christopher e bompaye da anya adwuma. Diama awurade emfa ye mpaye anu ye nyede emre ye no eno no. Because ogira ho bompaye no otan na ne maame, otan ne papa, ose ne maame ye baifo, ose ne papa ye baifo, enti na koma mu no otan no. So what you say? Obi aye no bone, one na ya ka dindindin. Ompe obi anim ahwe, obi adwuma ekoso nti eye ne ya, obi ma ekọ nkan nti eye ne ya, obi adwuma ekoso, obi eniema chese odofo uwo asem tia obi a anwumre ani ni ntwam fireni pan chew se onu kra na difo na onu se ompese obegifo na tuma wo jetum na hede na pan chew na fa na twam na basa o kasa awurade ate esanse wonu obi wo asem esanse wonu obi wo ntokwanti no o kasa awurade nyede onte o kasa awurade nte adentia because wonu obi yede e wo asem o sese mu gira ho bompaya ansa na bebu se awurade na oye bibia ma no se wonu obi e wo asem a yede mfache no so what you say fache no enti yemma ye gidie anonya din e wo nyame mu. Hallelujah. Praise God. I was say activate your gidie. You have to activate your faith in Christ Jesus. There is power in the name of Jesus. Beloved, if you are watching me right now, activate your faith in Christ Jesus. If you have any problem with anyone, go and make peace between you. Odofo memma woni obi ntam emma asem. So what you say? Ma woni nipa nyina ntam nyire emra asomdwe dane jimifo emma nipa nyina na sa wo dane jimifo ma nipa nyina awurade ebehye wo ni monyam.
So what you say? And this or say some more general bomb paya. Na some more bibi tia obi a munya de mumfa no. So mumfa nche no. Na se wan fa nche na mo je osoro so nyere emfa mumfo so nche mo. Odofo ma woni nyere emre. Let me read the English Bible. Mark chapter 11 verse 25. Mark chapter 11 verse 25. I'm reading from Mark chapter 11 verse 24. Let me read from verse 24 to 26. Therefore I say to you, whatever thing you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Hallelujah. Whatever you are praying, whenever you are praying, everything you ask when you pray, believe everything you ask in your prayers, that you receive them and you will have them. Hallelujah. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also be forgiven you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Hallelujah. Praise God. Odofo ma woni na ho. Nya awurade mu gidie. Na se wunya awurade mu gidie a bibia obebusa awurade wo mpa ibom no. Onko emma obi nkodada wo. Onko emma obi nkosisiw. Onko emma obi nkoyede enko twawo. What you say? Onko mo obi mfa nyema bi enkodada wo. Yenya awurade mu gidie. Yi watimi wakame firi ho. Nante awurade mu awotene ne nokre kwan so. Fa was kwan nyina hye awurade nsa. Yi obi wadwempone nyina yeden efiri wutirim. Emma wani mmere obi ade. What you say? Emma wani nyede mmere obi ade. Enwene obi ho adwempone. Fa adwempa atena asase wo so. Na meka kire wo se wo dwina adwempa wo wutirim a he opama Ghana baifo nyina nko meeting si yebeye obibi. Ontimi nya wo hwe. Adentia sanse ombibia ni wo nchen. What you say? Ombibia ni wo nchen. Sanse wadwen mu yede eda ho fan. Kanea ehan da wadwen. Odofo ma woni Kristo ntamu mra somdwe. Ma woni Kristo ntamu nyede emra somdwe na woni nipa nyina so ntamu nyede emra somdwe. En tan wo bi tan firi wo mu ene obi nya aka da biara da. Se ye ka otani aka se nke ye ka ade a nipa de yem wo kontum ano. Nanso ni nyina no me hunu nipa na te se ono akora ye no surprise se ade odi ye me nyina mu still me da so ye de edo no. So what you say? Odofo sa na wo se ye nyina ye. Because nipa no ye obone na odi bone tua ne ka unya mfa so bia ba oye obone afa papa ye den ye no ye ne papa. Na enumu ena awurade be dey obehira anwumre nyame nhira na onya okese minim se asem onfa nye agurdie na momo befa na obedi so we ni akwankere papa ye de mamo Kristo mu amofa ebe dey ebeboa mo enkodi oyire ne anointing abura mu nsuo ne kosu akokọ ne ede ne enu achi dabi na mom we ani akwankere papa no se wudi so a unya nyame mu gidia na woni wonu antamba asomdwe wadwene mu da ho obi bia ye correct ya masa ade bia obebusa awurade no obeye don't be afraid to ask God big things ma ensuro se obebusa awurade niema papa ana niema kese se meka ba bia me hye tokro bia na me hye akura bia na me te ase a na awurade de me abedu ba bia maduru ya odofo ebeye o surprise. So what you say? A be your surprise. So obi a 1 cedi na me pe 1 cedi kurada atodwane di na minya 1 cedi. Common 1 cedi. 1 cedi na me pe 1 cedi ade atodwane. Ene me yire ne me ma adi. Enso na minya.
nanso na awurade adom odofo adwempa na wo ma adwene mu menwene wo bi ho adwembone nyame dwene ne se metimi atutu manamo asi nyame die mu na metimi aye ne awurade pe na madi awurade asem so memfa me ho compare wiase o dabi memfa me ho compare wiase nya de wiase ye na meye because wiase wo agina ne gina bre na me nso me gina Christianity mu Christianity nso so agina ne gina bre enti ye mfa ye ho en compare Christians mfa ye ho compare wiase fo because me ti Germany de na nso memfa me ho compare German fo so what you say enye de wo ye na meye bi na mom de Kristo eye no eno na meye nia Kristo eye no eno na meye me mfa me ho enkodi wo nachi se ya bobo asomade enti na makobo maso de asomade ahye na me de wi akohye me hwene so mfaso be na wo abrantie bi ti Germany na se ana America na se UK na ode asomade hye na so a na dwene ne se wo ye guy oye jimifo ankasa so what you say ye ka jimifo a kane no enkoa slaves na omodi asomade hye mema ne omaso de ye ahyensode ne omohwini mu ne ehun se slave we ofiri ha we efiri ha na omodi ahye onasom so what you say enso na wagi slave nyuma ye mitimi hye obi wa me wura timi homa ne saa gebi wabobbo na funu ho nyina ntokro de ensomade ahyehyem ama ade ne mia no utimi se amia no ni tachira maso nyina bi hyehyɛ ho somade hyehyɛ ho omufunuma nyina asomade hyehyɛ ho se what you say odofo mumma yemfa yen ho antu awurade Yesu so because wo de ho to wiase so a wo beye bodamfo wo chese wo ne bodamfo nyina ye pɛ so what you say wo ne bodamfo be ye pɛ enti mumma yemfa ye ho to wiasefo ho wiasefo ekwa ene wo nkɔ wonya Kristofo nya den enko yenja wiase nto ja America to na tena Christianity mu ja UK to na tena Christianity mu ja Kuwait to na tena Christianity mu so what you say bo bra se Kristoni me mo bra se America ni me mo bra se Germany me mo bra se Italy ni me mo bra se France ni me mo bra se Belgium ni na mo bo bra se wo ye Kristoni. Because Christianity is a nation. Ye different. Wiase ena ye sa niema no. Wiase ena adwedwo mani achi Jezebel. Wiase na hyehyɛ wig akese. Wiase na hwehwe trousers na woyiyi wo ho nyina na ode nam street so kyerɛ amanfo ton wo ho. Wiase na yesa. Sa wo ye Kristoni a wonye sa de no onka sa afo no. Umor boro hwini mu emfa asomade ahyehyem obi abor ne hwini mu de asomade ahyem na ogina asore no ye worship no cartons no what the dafom say anointing aba no so eye beye honhom na aba nipa no so I'm telling you eye beye honhom Jezebel honhom ma me wota honhom na aba no so what you say ye niema basa de tete Kristo som omoboa I'm telling you omoboa safo no nyina they are deceiving themselves. They are deceiving themselves. Odofo, we ye Kristo ni a bo Kristo abrabo. Nanti wo Kristo kwanso. Manipa nyina hu sa ampa. Wo de we ye different from America for. So what you say? We ye different from UK for. We ye different from Germany for. So obi adwene ne se akwantu abrochire na wo no na se wo wie no odofo wo boa wo nwie. One day yebeba no wawu da odam wo ne yabetam wakɔhyew jama ha de yebetam wakɔhyew sesi a tutu pass no de ye nyina wonse ne yadwiri ne nyina de kɔ ya tutu pass wo kotodwe konkro ne wonsa konkro ne wo joy we ne nyema ye papa wo mu no wonba yi ne nyina na yakɔhyew because mfaso obi ani usu biem so what you say enti mumma yenya ayesam no mumma yemfa ye ho hye Kristo mu yiye na ye mmobra papa ebese afata Kristo mumma yemfa preaching emfa enkatakata yani mumma yemfa asama yeka enkatakata yani so what you say nipa na ehunu wa nyame de animo so what you say nipa nim wa nyame nim meti ha me kasa nyame nim me se wo nim a nyame de oyeden wonim me kokko mu asem nyina nyame nim na niye nyina so onyankopon so ode bere ebeba atemu ni yo nyina ode beba atemu
enti ncheba bi enni bone na nsa metena social media me preach me keka nsa me hyehye nkom so what you say nanti awurade akwanso Yesu Kristo nyanimu gidie na se unyanimu gidie a asem bia obeka no Yesu dimu ebe ye ho ma kapapa menka bone fa wo to awurade so nanti wo Kristo na kwanso na jai bone ye mumma ye ma difference emra a Kristofo ni wiasefo mu mumma ye ma difference emra a Kristofo ni wiasefo mu ye ntare hyemu ya homfade mu ye nantie mu ye nkasa ye mu ye bibia mu mumma ye ma difference ye den emra mu na sa ye sa awurade nso be hyirai ne ayebeka bia no ebeba mu ewo ye awurade Yesu Kristo dimu nyame hyirai na wonya okese na wonte wonanim nkyiro me ne wo mpaye me de anim nyam hyama wo wode nkunim awurade na nwumre nso wode wasem abra wo ma wasem tumi no enye ye mu adwuma awurade mo wasem tumi no emfa yare samra yen awurade mo wasem tumi no empama ho boni bia firi abrabom awurade mo wasem tumi no emubu chance bia akyekyere obi awurade mo wasem tumi no ensane sane wo ma awurade mo wasem tumi no emie ani afira mo wasem tumi no emie ano akatum wasem tumi no aso asisie no Yesu dim emie bia ni nyina me dawase so wodi nkunima mai ya shawdi nkunkura ni monyam ewo Yesu di munti amen odofo nyame hira na onye okese unia brother Chris ena me no eche nyankopon asemi All Souls for Christ evangelism team ya botaye ne se ya bema akra nyina hunu Kristo Yesu enti beka ya ho na me ne umienu yemmom na yensua ade nante ye live a holy life na yentimi entwe akra ema Kristo Yesu Yemma nipa hu se there is power in the name of Jesus. Enye abosumu na tumi wo enye abayemu abayfo na wo tumi enna wo kwa asori a kamya ye se asofu ni nyina kanfo ama nipa nyina hu se abayfo na wo tumi abosomfo na wo tumi nyame de oni tumi entisa momyen kanfo awurade kese no enkyere nipa nyina ne basa nyame nso bi hyirai nyame onya okese ewo Yesu dimu ebo anwumre ya ebo Ghana 8 o'clock Ghana 8 o'clock ye bebo mpaye o messenger ena Germany time so 10 o'clock ye bebo mpaye e o messenger ena Saudi Arabia time so 11 o'clock ye bebo mpaye e o messenger enti bomodin ase wo be join yen na oni yen ebeka bom na yesue nyame asem yesue nyankopon asem sanse amanfo de mpaibɔ ne akwankyere deceive nipa bebre nti yepese asem ne tena yemu na sa asem ne tena mu na ubie wano a power edi akire nyame hira na onye okese remember I love you all but Jesus Christ love you more. We shall meet tomorrow 6 o'clock Ghana time and Germany time 8 o'clock. God bless you. God bless you.